Dear friends, welcome to AS American English Center. Under the letter S, we have come here to the vocabulary succumb. What do you mean by succumb? It's a verb. Yield. Yield means what? You get yourself surrendered. Something overwhelming, something which is very powerful, you just became a slave for that, right? You have fallen for it. It is called succumb. Give in, you are giving yourself. You are dying, you are ready, you are giving your life. Succumb to the illness means what? Because of the illness came, you were affected. You gave yourself to the illness. Succumb to injuries means what? Succumb to a road accident means what? Road accident you met and you were injured, right? Something you are giving in completely because of something else which is more powerful, then it is called succumb. Suckle means what? Take the milk from the breast. You are drinking the milk from the breast, it is called suckle. It's a verb. Suffocate means what? There is no air, unable to take the air. Die or kill from lack of air, because no air is there, you are not able to breathe the air. Because of no air is there, it is called suffocate. Suppress. Suffragist means what? Any person who says we should avoid giving rights for the people to vote, he is called a suffragist. Or somebody is saying women should not be given voting power, he is called suffragist. Suffuse means what? You are spreading through you are spreading through with the liquid or a color. You are spreading completely out with the liquid is called suffuse. Charge. A blush. Suffused a cheek. Suffused a cheeks means what? This is the cheek. She has applied makeup and made it into red color, right? Suffuse means spreading out with the paint. Suitor. Who's a suitor? A man who's courting a woman. What do you mean by that? A suitor means a person who is proposing to a woman, who is trying to win the love of a woman. He is called a suitor. Sullen means what? Silently showing ill humor or resentment. Sullen means what? You are making a humor, but that humor is not a genuine humor. That laugh is not a genuine laugh. There is something, your anger is hidden there. So gloomy. Sullen means a laughter. Sullen means a smile with anger. Sully means what? Spoiling, soiling, tarnishing. Sully one's hands in menial labor means what? You are doing menial labor means what? Ordinary work, and you are spoiling your hand, dirtying your hand. Dirtying is called sully. Sultry means what? Very hot weather. The weather is sultry means what? Weather is very hot. Weather is very sweltering means what? Is sweating. Weather is sultry means sensual, voluptuous. Where sultry means something which is very hot. What do you mean by summation? Act of finding the total. Summation, addition. Adding up everything is called summation. Summing up, summary given by the judge at the end of the trial. Summation means the total, everything you are including. It is called summation. Succumb, suckle, suffocate, suffragist, suffuse, suture, sullen, sully, sultry, summation. Now coming here, sumptuous. What do you mean by sumptuous? Grand, something which is very costly, something which is suggesting great expenses, something which is very expensive is called sumptuous. Lavish, lot of money you spend. Rich, sumptuous feast. Feast means what, sir? You go to a marriage party, they provide you food, not ordinary food, it is feast. You have 3 sweets, you have 3 brinjals, 3 non-veg, lot of varieties of rice is called feast. Sumptuous feast means what? Costliest feast. Sunder means separated, parted. Sundry means what? Extra, miscellaneous. What do you mean by miscellaneous? Extra, various. Sundry means several. Sundry is small miscellaneous items, extra items. Supererogatory means what? Supererogatory means what? It means superfluous, too much of flowing. Supererogatory means what? More than needed. Something more than needed is called supererogatory.
Superficial means what? Only in the top you find, not underneath. Only in the top. Not deep. Swallow. Not thorough. Not completely. So, superficial means something only in outer it is. Superficial behavior means what? He behaves superficially means what? Only outward behavior. Inside is different. So superficial analysis means only the top analyzes. Superficial knowledge means what? Only outward he knows. He doesn't know the what's inside. Superfluous means what? Too much. It's an adjective. Excessive. Superfluous means what? Overabundant. Overabundant. Too much of things are there. Superfluous means what? Unnecessary things are there. Superfluous, no, superfluity is the noun. Superimpose means what? Superimpose. You are placing your order on somebody else, place over something else. Superimpose means what? See, central government is superimposing Hindi on in the southern states means what? Superimposing means is trying to control the other one. Supernumerary. What do you mean by that? Supernumerary means person or thing excess of what is necessary. Right? You need 10 people, 20 people are there. You need 10 cars, 100 cars are there. It is called supernumerary means too much, more than necessary. Supersede means what? Replacing something. Cause to set aside, you are causing to put aside. Supersede means make obsolete, making something as not is old type. Supervision. So cause to set aside. Supersede means you are removing something as old. Supine means lying or back. Passive, you are being very passive. You are not active. You are not active. It is called supine, inactive. The defeated pugilist. Lays supine means he just lies back. He is not trying to attack. Supine acceptance of the decision means what? You are just without opposition, you are accepting the decision. Supplant means what? Take the place of unfairly or usurp, replace. So supplant means replacing. Supplant means what? Taking one and keeping it somewhere else. It is called supplant. Supple means what? Something which is flexible. Supple means what? Which is something limber. Supple means what? It's pliant. So sumptuous, sundry, supererogatory, superficial, superfluous, superimpose, supernumerary, supersede, supine, supplant, supple. So what do you mean by succumb? Something big is there. You are giving yourself to in. Succumb to injuries means what? Road accident happened. You met with an accident, so you have fallen for something bigger. Suckle means what? Taking the milk and drinking through the breast. Suffocate means what? Without air, you are dying. Suffragist means what? Anybody who says there shouldn't be voting rights, especially women shouldn't be given voting rights. Suffuse means what? Spreading all through over with the paint and color. Suitor means what? Any man who proposes to a girl to win her love is called a suitor. Sullant means what? Silently showing your ill humor but hiding the secret things. Sully means what? You are spoiling something, dirtying something. Sultry means what? Which is very hot and sweaty and unpleasant weather. Summation means what? Totally adding up everything. Sumptuous means what? Costly, very rich. Sunder means what? You are separating something. Sundry means what? Extra. Supererogatory means what? Too much, more than necessary. Superficial means what? Only in the outer side, not in inner. Superfluous means what? Excessive, over, too much. Superimpose means what? You are placing your order on something else. Supernumerary means what? Person or thing which is more than necessary. Supersede means what? You are replacing one with the other. Supine means what? Keeping quiet and being passive, not active. So supplant means what? Taking one and keeping it in some other place. Supple means what? Being very flexible. Got it? So I request one by one to come forward and present your sentences from the words. Yes, start.
Good afternoon. I'm Sai. I would like to start with succumb. Succumb is you're surrendering or you're sacrificing to a person or a thing. A thief succumbed himself in the police station yesterday. Then suckle, giving milk from the breast. A mother gives milk to the baby from the breast. Then suffocate, he is dying due to absence of air in a room, that is called suffocate. Then suffragist, that is he doesn't have right to do something like 18 year below 18 years, they don't have right to vote in India. And suffuse, spread of paint in their bodies or over the walls. Thank you. Hi friends. Sultry. Sultry means weather hot, sensual. So during a summer season, we feel so sultry. The weather is sultry. Weather is sultry. Okay. Then supplant, take the place of unfair, take the one thing. Then for example, plant trees also we take in one place and in another place. So Kidney is supplanted, taken from one person and kept in. thank you. Good afternoon to all. I am Muhammad Nizar. Succumb, to something overlying, given die, suckle, give or take milk at the breakfast in a Hi, I'm Priyadashni and I started with succumb. That means, for example, when I was a child, my uncle would succumb to the accident. And suitor, suitor is nothing but a person who wants to win a woman's heart. And sumptuous. Nowadays everyone want to be a sumptuous person. And supersede, I want to supersede of my house. Thank you. ஸோ நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். எஸ் எழுத்துக்கள் மூலமாக சக்கம் என்றால் என்ன? சக்கம் என்றால் என்ன? வினைச்சொல்லாக ஈல்டு, ஒன்றுக்கு பலிகடா ஆவது, ஒன்றின் மூலமாக துன்பம் அடைவது. சக்கம், ஈல் டு சம்திங் ஓவர்வெல்மிங். ஓவர்வெல்மிங் என்றால் என்ன? இன்னொன்று வலிமையாக இருக்கிறது, அந்த வலிமையானதுக்கு கீழே நீ தோற்று விடுகிறாய். ஐ சக்கம் டு இன்ஜுரிஸ் என்றால் என்ன? காயத்திற்கு காயத்தால் நான் துன்பப்படுகிறேன். சக்கம் டு ஆக்சிடென்ட் என்றால் என்ன? விபத்தின் மூலமாக
நான் மாட்டிக்கொண்டேன். சக்கம் டு இல்னஸ் என்றால் என்ன? நோயினுடைய பிடியிலே நான் மாற்றிக்கொண்டேன். ஒன்று மிகப்பெரிய சக்தி வாய்ந்தது, அதனால் பாதிப்படைவதை சக்கம் என்று சொல்கிறாய். மிக மிக முக்கியமான வார்த்தை சக்கில் என்று சொல்கிற பொழுது மார்பகங்களிலிருந்து பாலூட்டிகள் பால் குடிக்கிறது, அந்த பால் குடிக்கக்கூடியவர்கள் பால் குடிக்கிறார்கள், அதுதான் சக்கில் என்று சொல்கிறோம். சஃபகேட் என்று சொல்கிற பொழுது மூச்சு திணறல், மூச்சு இல்லாமல் மூச்சு திணறி சாவதை சஃபகேட் என்று சொல்கிறோம். வினைச்சொல் சப்ரஸ் அடக்கு. சஃப்ரகிஸ்ட் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ஓட்டுரிமைகள் இருக்கக்கூடாது ஜனநாயக நாட்டிலே என்று சொல்லக்கூடியவர்களை சஃப்ரகிஸ்ட் என்று சொல்லுகிறார்கள். மேலும் பெண்களுக்கு ஓட்டுரிமை அளிக்கக்கூடாது என்று சொல்பவர்களையும் சஃப்ரகிஸ்ட் என்று சொல்கிறோம். சஃப்யூஸ் என்று சொல்கிற பொழுது அது பரப்புவது நிறத்தின் மூலமாக, ஒரு லிக்விட் மூலமாக. லிக்விட் என்றால் என்ன? தண்ணீர் போன்று அது அப்படி பரப்புவது, அதை சஃப்யூஸ் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு பிளஷ், சஃப்யூஸ்ட் சீக்ஸ் என்றால் அவள் தன்னுடைய கன்னங்களை சுத்திலுமாக சிகப்பாக அவள் பாலிஷ் பண்ணிவிட்டாள். சூட்டர் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு ஆண் தன் பெண்ணினுடைய ஒரு மனதை வெல்வதற்காக அவளை அவன் காதலியாக கேட்கிறான், அதுதான் சூட்டர் என்று சொல்கிறோம். சல்லண்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு புன்னகை, சல்லன் புன்னகைக்கிறார் ஆனால் மனதிலே கொடூர எண்ணம் இருக்கிறது, அவர்தான் சல்லன். அந்த புன்னகைக்கு பின்னாடி ஒரு 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 கொரூரம் இருப்பது, அதுதான் சல்லன் என்று சொல்கிறோம். சல்லி என்று சொல்கிற பொழுது அசிங்கப்படுத்துவது, டிஃபைல் சாயில் டேர்னிஷ் என்றால் என்ன? கெடுப்பது. சல்லி ஒன் ஹேண்ட்ஸ் இன் மீனியல் லேபர் என்றால் என்ன? இந்த தோட்ட வேலை, காட்டு வேலை, சேற்று வேலை இதெல்லாம் செய்கிற பொழுது அந்த கைகளை அவர்கள் அசிங்கப்படுத்தி விடுகிறார்கள். சல்ட்ரி என்று சொல்கிற பொழுது சூடான சீதோஷ்ண நிலைமை, வெளியே போனால் ஊத்துகிறது, ஒழுகுகிறது, வேர்வை சிந்துகிறது, கடும் சூடாக இருக்கிறது, அதை சல்ட்ரி வெதர் என்று சொல்கிறோம். சம்மேஷன் என்று சொல்கிற பொழுது அனைத்தையும் கூட்டுவது. பொதுவாகவே ஒரு நீதிபதி ஒரு 4-5 ஆண்டு கால வழக்கு, 20 ஆண்டு கால வழக்கு, அத்தனை வழக்குகளையும் தொகுத்து வழங்குவது சம்மேஷன் என்று சொல்கிறோம். சக்கம், சக்கல், சஃபகேட், சஃப்ரகிஸ்ட், சஃப்யூஸ், சூட்டர், சல்லன், சல்லி, சல்ட்ரி, சம்மேஷன் என்று வருகிறது. அடுத்தது சம்ச்சுவஸ் என்று சொல்கிற பொழுது அதிக விலையுள்ள, கிராண்ட், சஜஸ்டிங் கிரேட் எக்ஸ்பென்சஸ், எக்ஸ்பென்சிவ், மிக அதிக விலையுடைய, லேவிஷ் ஆடம்பரமான, வசதியுடைய. சம்ச்சுவஸ் ஃபீஸ்ட் என்றால் என்ன? ஃபீஸ்ட் என்றால் விருந்து, சம்ச்சுவஸ் என்றால் என்ன? அதிக செலவுடன் சாப்பிடக்கூடிய விருந்து. ஃபீஸ்ட் என்றால் விருந்து, சம்ச்சுவஸ் என்றால் ஆடம்பரமான. ஸோ சண்டர் என்று சொல்கிற பொழுது 2ஆக பிரித்து விடு, பிரித்து விடு. சன்றி என்று சொல்கிற பொழுது மிசலேனியஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் என்றால் என்ன? இதர செலவினங்கள், முக்கிய செலவினங்கள் அதை தவிர இதர செலவினங்களை மிசலேனியஸ் என்று சொல்கிறோம். வேரியஸ், செவரல், சன்ட்ரீஸ், ஸ்மால் மிசலேனியஸ் ஐட்டம்ஸ். சூப்பர் ரெகட்டரி என்று சொல்கிற பொழுது தேவைக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடியதை சூப்பர் ரெகட்டரி. சூப்பர் என்று வந்துவிட்டாலே தேவைக்கு அதிகமான. சூப்பர்ஃபிஷியல் என்று சொல்கிற பொழுது மேலோட்டமாக இருக்கக்கூடிய ஆஃப் த சர்ஃபேஸ். மேலோட்டமாக நன்றாக பேசுகிறார்கள். சூப்பர்ஃபிஷியலி தே ஸ்பீக் வெல், ஆனால் மனதுக்குள்ள நிறைய விஷயம் இருக்கிறது. சூப்பர்ஃபிஷியல் என்றால் மேலோட்டமாக, நாட் டீப், ஆழமில்லாத, ஸ்வாலோ நாட் த்ரூ ட்ரிவியல், சும்மா சிம்பிளாக. சூப்பர்ஃபிஷியல் அனலைசஸ் என்றால் என்ன? மேலோட்டமாக. அனலைசஸ் என்றால் ஆராய்ச்சி செய்வது. சூப்பர்ஃபிஷியல் நாலேஜ் என்றால் என்ன? ஒரு மேலோட்டமான ஒரு அறிவுதான் இருக்கிறது, ஆல் அறிவில்லை, டீப் நாலேஜ் இல்லை. சூப்பர்ஃப்ளூவஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஏகப்பட்ட, எக்ஸசிவ், தேவைக்கு அதிகமான, ஓவர் அபண்டன்ட். சூப்பர்ஃப்ளூவஸ் என்றால் அன்னெசரி, தேவைக்கு தேவையில்லாததும் கூட. சூப்பர் இம்போஸ் என்றால் என்ன? அதிகாரத்தை மேலிருந்து கீழே செலுத்துவது, அதிகாரத்தை திணிப்பது. சூப்பர் இம்போஸ், பிளேஸ் ஓவர் சம்திங் எல்ஸ். சூப்பர் நியூமரரி என்று சொல்கிற பொழுது மனிதர்களோ பொருட்களோ தேவைக்கு அதிகமாக இருப்பது சூப்பர் நியூமரரி என்று சொல்கிறோம். சூப்பர் சீட் என்று சொல்கிற பொழுது, சூப்பர் சீட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றை ஒதுக்கி வைத்து விட்டல். காஸ்ட் டு தி செட் அசைட், ஒன்றை ஏதோ காரணம் சொல்லி ஒதுக்கி வைத்தல். சூப்பர் சீட். மேக் அப்சலீட், ஒன்றை அப்சலீட் என்று சொல்கிற பொழுது அது பழையதாகிவிட்டது, அதற்கு மாற்றம் தேவை. அதான் சூப்பர் சீட். சூப்பர்சிஷன் என்று சொல்கிறோம்.
சுப்பைன் என்று சொல்கிற பொழுது அமைதியாக, செயல்திறன் இல்லாமல், ஒரு செயல் செய்யாத, அமைதியாக இருப்பதை சுப்பீன் என்று சொல்கிறோம். சப்ளான்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றிலிருந்து எடுத்து இன்னொன்றுக்கு வைப்பது. ஒருத்தருடைய கிட்னியை எடுத்து இன்னொருவருக்கு கிட்னியை மாற்றுகிறோம். ஒருவருடைய இதயத்தை எடுத்து இன்னொருவருக்கு இதயத்தை பொருத்துகிறோம். எடுத்து பொருத்துவதை சப்ளான்ட் என்று சொல்கிறோம். டேக் த பிளேஸ் ஆஃப் அன்ஃபேர்லி அன்சப் ரீப்ளேஸ். சப்பிள் என்று சொல்கிற பொழுது ஃபிளெக்சிபிள், வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய. என்று சொல்கிற பொழுது பிளைண்ட், வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய. சம்சுவஸ், சண்டர், சன்றி, சூப்பர்ரோகேட்டரி, சூப்பர்ஃபிஷியல், சூப்பர்ஃப்ளூவஸ், சூப்பர் இம்போஸ், சூப்பர் நுமரரி, சூப்பர் சீட், சுப்பைன், சப்ளைன், சப்பிள். ஸோ சக்கம் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்றின் மூலமாக நீ அதற்கு அடிபடித்து விட்டாய், காயம்பட்டு விட்டாய். சக்கல் என்று சொல்கிற பொழுது பாலை மார்பகங்களிலிருந்து குடிப்பது. சஃபகேட் என்று சொல்கிற பொழுது மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு சாவது. சஃப்ரகெஸ்ட் என்று சொல்கிற பொழுது பெண்களுக்கு அல்லது ஓட்டு உரிமை வழங்கக்கூடாது என்று சொல்லக்கூடியவர்கள். சஃப்யூஸ் என்று சொல்கிற பொழுது பரப்புவது. சூட்டர் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு ஆண் பெண்ணுக்கு தன்னுடைய காதலை சொல்லுவது. சல்லன் என்று சொல்கிற பொழுது நகைச்சுவை மறைத்து வைத்து பேசுவது. நகைச்சுவை பண்ணிக்கொண்டே மனதிலே கொடூர ஆசைகள் வைத்து கொண்டு பேசுவது. சல்லி என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றை கெடுப்பது, அசிங்கப்படுத்துவது. சல்ட்ரி என்று சொல்கிற பொழுது ஜூடானே, நன்றாக இல்லாத சீதோஷண நிலைமையை சல்ட்ரி என்று சொல்கிறோம். சமேஷன் என்று சொல்கிற பொழுது ஒட்டுமொத்தமாக தொகுத்து வழங்குவது, சேர்த்து வழங்குவது. சம்சுவஸ் என்றால் ஆடம்பரமான. சண்டீர் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றை ஒன்று பிரித்து பார்ப்பது. சன்றி என்று சொல்கிற பொழுது துணையாக ஏகப்பட்ட அதனுடைய பல கிளைகள். சூப்பர் கட்டரி என்று சொல்கிற பொழுது தேவைக்கு அதிகமான. சூப்பர்ஃபிஷியல் என்று சொல்கிற பொழுது மேலோட்டமாக இருக்கக்கூடிய. சூப்பர் ஃப்ளூவஸ் என்று சொல்கிற பொழுது தேவைக்கு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய. சூப்பர் இம்போஸ் என்றால் மேல் இருக்கக்கூடியவர்கள் கீழ் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு தங்களுடைய அதிகாரத்தை செலுத்துவது. சூப்பர் நியூமரரி என்று சொல்கிற பொழுது மனிதர்களோ பொருட்களோ தேவைக்கு அதிகமாக இருத்தல். சூப்பர் சீட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றை ஒதுக்கி வைத்து அதற்கு பதிலாக இன்னொன்றை வைப்பது. சூப்பீன் என்று சொல்கிற பொழுது அமைதியாக இருத்தல். சப்ளான்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றை எடுத்து இன்னொன்றுக்கு பொருத்துவது. சப்பிள் என்று சொல்கிற பொழுது வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த திறன். Hope you are able to get it. Are you clear? Thank you.